Такой, как сказать, бодренький пиздец. Прям помочь. Have you seen that? You Scottish people who go in an elevator, and the elevator is controlled by the voice. And because it's speaking Scottish and not English, the elevator is not, it doesn't recognize that. Trying to do this. I've seen so many elevator videos. Like one of those where they have someone else who controls the elevator. And they said, we want to go to 4 and 7. And then a comedian passed the elevator and said, did you say 4? No. You said 4. What did you say? And then they go to 4. And they're like, so much fun. People being frustrated. Do you see? What time is it? Ja, det kollade den här filmen. Читаешь утро? Да. У нас сейчас Где секс? Сразу. Такой противопоставление себя, короче, все пошлости. Привет. В прошлый раз я была Have any of you seen the Hunger Games? Смотрели «Голодные игры»? Do you know that? Знаете, да, что это означает? You know that? Yeah? No? Okay. It's a sign for revolution, a sign to Знак революции, да. a sign to change the world. Знак, который помогает изменить мир. My name is Kюла Зеттерберg. Вот его так зовут. Thank you for translating that also. And I am the CEO of LajvVerkstaden, or LARP workshop. И он здесь вот сейчас был CEO. Boss. The boss. Ну, самый главный, кто вот делает всякие воркшопы для игр. And I have my colleague with me. I'm Sophia Ольсон, and I work as a game designer and LARP designer at Lajv Verkstaden. А вот она гейм-дизайнер, ее зовут София, это ее улыбка. We work all over Sweden with doing educational LARP, Мы работаем по всей Швеции и делаем образовательные игры. mostly in schools, but also in spare time and in companies. В основном в школах, но когда есть время поспокойнее, то и в других компаниях. So we LARP with about 10,000 people every year. Каждый год через нас проходит 10 тысяч людей. Вау. They're impressed. And for some years ago, we started to do some projects together with our wonderful friends here in Russia. Некоторое время назад мы начали делать совместные проекты с нашими друзьями из России. And the Noon Project. С полднем. Yeah. And that's also why we are here, because we continue to evolve and learn from each other. Ну вот зачем мы здесь. Мы продолжаем всех увлекать и учиться друг другу. Our talk today, or our exercise, our workshop today, will be about how to prepare people who have never LARPed before to play a LARP. Сегодня наш воркшоп посвящен тому, как вовлечь людей, которые никогда не играли в ролевые игры.
most people we LARP with have never LARPed before. Большинство тех, кто с нами играет, они никогда этого не делали. So when we come out to a school, we have a lot of time to prepare the kids. Когда мы ходим по школе, у нас есть довольно много времени, чтобы подготовить детей. At least 1.5 to 2 hours. Ну, 1,5-2 часа минимум. Then we have the LARP for about 1.5 hours. А затем у нас 1,5 часа игры. And then we will have a debrief for about 30 minutes. И затем 30 минут дебюта. But what we have figured out is that the most important thing is this pre-LARP workshop. Очень важно, предигровой воркшоп, это очень важно. To prepare the kids who have never LARPed before to do the LARP in a good way. Чтобы подготовить, чтобы дети правильно играли в ролевые игры, те, которые раньше не играли. So we will share some of our epiphanies, some of our experience that we have in this area. Мы с вами поделимся своим опытом, своими наработками. Hopefully you will steal them all and use them as your wish. Очень надеюсь, что вы их возьмете себе и будете всячески их использовать. We need to be stealing more in our hobby. Надо красть друг у друга. When we explain for the kids what LARP is, we describe that LARP needs to have 4 things. Когда мы рассказываем детям, что такое LARP, мы говорим, что у LARP должно быть 4 вещи. First of all, you need to have a world. You have to decide what kind of world you need to LARP. Сначала нужен мир. Is this going to be in the outer space? Is this going to be during the French Revolution? Or is this going to be a Harry Potter? И это космос, французская революция или Гарри Поттер. And the important thing is that we all agree in what world we are LARPing. И главное, что все были согласны, во что мы играем. Because if you LARP Harry Potter and I LARP in the outer space, then it will be like it will not work. Ну, то есть, если кто-то играет Гарри Поттера, а кто-то играет Вавилон 5, это будет, наверное, сложно. The second thing you need is a scenario, or you need something to happen. Дальше идет сюжет, то есть то, что должно случиться. In outer space, it can be that our spaceship is threatened to be hit by a meteor. Например, в космосе наш корабль может быть поражен метеором. In Harry Potter world, it can be that one of the teachers has turned out to be a werewolf. А в Гарри Поттере, например, один из профессоров превращается в оборотня. And we need to change that. И нам нужно что-то сделать. Something needs to happen. Что-то должно случиться. Here, we also teach the kids that in LARP, conflicts and bad things happening to you is a good thing. Мы детей учим, что в играх все то, что плохое с ними случается, это хорошо. Because if everything goes smoothly and goes good for your character, it will be boring. Ну, если с твоим персонажем все отлично, то это будет скучно. So we're learning the kids the concept of playing to lose. Мы учим их играть на проигрыш, play to lose. If you've heard of that concept. Если вы знаете, да, что это. Many grown-ups don't understand that concept. А вот взрослые это не понимают. But every kid we LARP with do. А вот дети понимают. So actually, many of our kids are better LARPers than grown-ups. Дети лучшие игроки, чем взрослые. Okay, so the third thing we need are characters. А третье, то, что нам нужно, это персонажи. When we do LARPs, everyone is playing a character. Когда мы играем, у каждого есть свой персонаж. Kids are playing characters, we are playing characters, and the teachers are playing characters. То есть дети играют, у детей есть персонажи, у нас есть персонажи, и у учителя тоже есть персонаж. That is important to explain so the kids know that when we are yelling at them, we are not angry at the kids, but at their characters. То есть, чтобы дети понимали, что когда мы на них кричим, мы кричим не на них, а на их персонажа. That is important for the teachers to know to not take up their mobile phones and photograph the kids during the LARP. Это очень важно, да, чтобы там учителя taking up the mobile phone? Using your phone. Using the phone and taking photos of the kids. Ага, чтобы учителя делали фотографии детей.
That is actually one of our biggest problems, that the teachers will not have their mobile phones in their pockets, but will use them during the LARP. Is that a problem? So, is it a problem to use them or not to use them? It's a problem that they use them. Вот, короче, учителя не должны использовать, и это большая проблема. Они все время вытаскивают свои мобильники и фоткают детей. The magic disappears. Yeah, the teachers are destroying the immersion. Ломает погружение, да, все. Okay, so that is three things. We have a world, we have a scenario, and then we have characters. And the fourth thing is we need is rules. Значит, у нас есть мир, у нас есть сценарий, у нас есть персонажи, и теперь нам нужны правила. In LARP, rules are there to open up the LARP, not to close it down. И правила нужны для того, чтобы развернуть игру, а не для того, чтобы она схлопнулась. So, and then we do some example of rules that we will have. And one rule that we always have is do your best to have as most interesting LARP as you can, and to make as many other people around you having an interesting LARP. Самое главное правило – это играть так, чтобы и тебе было интересно, и другим было интересно играть. Another rule that we always have is that when some of us says that now the LARP begins, we play our characters as good as we can until some of us says now the LARP ends. И еще одно правило, после слов «игра начинается», все играют своих персонажей так хорошо, как могут, и игра заканчивается, когда мы говорим «стоп, игра». So in that way they know when they are in character and when they're not. Чтобы они понимали, когда они персонажи, а когда они уже не там. And now we're going to do a small LARP. А сейчас мы поиграем. Okay, so what we will do, we have one of our most sold LARP is one LARP called the Magical Ring. Игра называется «Магическое кольцо». Ring? Ring? Yeah, this one. Да, кольцо. And it's a LARP made out of Swedish poetry. И эта игра основана на шведской поэзии. Mythology? Поэзия. And the poetry is about Swedish mythology. Вот поэзия как раз все это про мифологию шведскую. For example, dwarves, trolls and gnomes and stuff. Карлики, гномы, тролли и так далее. And to prepare the kids for the LARP, we play a little scene. И чтобы подготовить детей к игре, мы играем небольшую сцену. And we will do that now. Сейчас вы это будете делать. So if all of you would come with me outside. Все на улице.
Excuse me? Excuse me, Sophia? Who are you? Hello, there we are just kids. Kids? Yeah. There's something wrong with your ears. It's not pointing. Why should we be pointing? And you don't have a tail. You're not trolls. Нет острых ушей, нет хвоста. Вы не тролли. You're not gnomes. И вы не гномы. You know my sister. My name is Moon, okay? And my sister, my evil big sister. Знаете мою злую, страшную, большую сестру? Sun, we call her. She has gotten one of the humans here and cutting down all of our forest. Она поработила весь наш лес. All of our forest here that we live. Весь лес, в котором мы живем. We, the witches, the gnomes, the trolls. Даже тролли, даже гномов. Yeah. Old moss, you know, she's 373 years old, living under this rock, and she has to move. Все, даже очень-очень давно здесь живут, они все должны уйти. But I am making a powerful spell. Я делаю очень важное, серьезное заклинание, очень мощное. That will make the human do exactly as I want. Ага, и это заставит всех делать то, что я хочу. But maybe you can help me. I need a mushroom. Мне поможете? Мне нужен гриб. A mushroom. Okay? A very special mushroom. Очень особенный гриб. That grows upside down. Который растет шляпкой вниз. Yeah? О, this one. Oh, good. Thank you. Okay, come. What's your name? Айса? Isa? Why? I don't know. You don't know why that is your name? Yeah? You do know that why, but you don't know why it's your name. Okay, come. Okay, hold this like this. Держи. Okay, over here. And all of you other, you go like this with your hands like this. Okay? You just hold it over there. Say after me. Повторите за мной. Fontega! Фонтега! Fontega! Фонтега! Fontega! Pick it up. Okay? Okay, now I need a volunteer. Мне нужен доброволец. You can, okay, drink this. Okay. Yes, drink it. I don't know yet. We will just drink it to see. Okay? What's this thing? Nothing to worry about, just drink it. Okay? If this works right now, okay, you will do exactly as I tell you. Если это все сработало, ты будешь делать то, что я говорю. Okay? Okay, let's see if it's work, okay? Stand on one leg. Ставь на ногу, работай. Good point. Turn around. Повернись. Great. Say what I'm thinking about. Скажи, о чем я думаю. You're thinking about what? No. Нет? Не работает. Okay, I have to call upon the gnomes. Нужно позвать дом. I have to call upon the trolls. Позвать троллей. And I have to call upon the elves. Обожение. They will help me. And They will what? help me to do this powerful magic. They will. Делать это заклинание. Okay, there we break. Thank you. Thank you. Все, спасибо. So, just to make you all happy, we have some Swedish candy. It wasn't that bad, was it? I don't know.
You never ate? Oh, it's the saltiest one, right? Yeah, it is. Please It have one. is truly horrible. No. This is the best we have in Sweden. It's chocolate water or something. I know there's one. This is wonderful. It is the saltiest one. Пожалуй, This will make you a strong Viking. It's really nice. You won't drink me such a я же знаю. Okay. Нравится? Вкусно? He likes it. He definitely likes it. Do you like it? Вот ты любишь смотреть? Okay. Слушай, можно поправлять. Смотри, смотри. The faces are like different. Some faces are. Okay, so this introduction Это у нас вступление такое, helps the kids to understand what kind of world we are walking in. которое помогает детям понять, в какой мир мы будем играть. We talk about the scenario Мы говорим о сценарии, that the humans had come to destroy the forest. о том, что люди пришли разрушить лес. We talk a little bit about who is living in this forest, about trolls and stuff like Немножко говорим о том, кто там живет, да, про любого. that. And we talk about magic. И говорим о магии. And the kids, they understand directly, just as you did, И how дети to play знают, magic. да, как это работает, как можно это играть. So this is a way to introduce the kids to the LARP. Это такой способ ввести идею в игру. Now we're going to talk about how to introduce participants to play a character. А сейчас немножко поговорим о том, как ввести именно персонажа. But before that, yes? Yes, on this stage, do they actually do something wrong? Because you were telling about conflict and doing something not smoothly going with your character. So, for example, here somebody could touch you or be rude to a witch. Значит, вопрос на этой стадии, кто-то из детей может что-то сделать не так, да? Do they actually do that? This is the first time. This is the first thing we do in this LARP. We haven't talked to them at all before. Это самое-самое первое, что мы делаем. So often when they come out in the forest and meet a witch in the forest, Они просто заходят в лес и встречают там ведьму. they will be a little bit scared. И, конечно, им и так страшно. So it will work out well. But afterwards we talk about how to make it. Да, а потом уже будем говорить о том, что так, что не так. Thanks. And of course, if they are fighting or doing something bad, we just say, no, you can't do that. А, конечно, если они себя плохо ведут и начинают драться, он говорит, так нельзя. But it's often not a problem. Но обычно это не проблема. Okay. So when creating a character for a LARP, we usually make it simple for them to try things. Ага, когда мы создаем персонажа, мы делаем его простым, да, чтобы просто. So for this exercise, you are going to get a famous character. Сейчас вы видите известного персонажа. So in a little while, Kюла is going to tell you in whisper in your ear someone that you're going to try and play for a little while. Видимо, я буду вам на ухо говорить, кого вы будете играть. So the exercise itself is that you're going to try and think like your character. То есть вам нужно попробовать вести себя и думать, как ваш персонаж. Some of the questions that I'm going to ask, maybe you don't have any idea what the answer is. Я буду задавать вам вопросы, может быть, вы, конечно, не будете знать, как ответить. У вас не будет ответов. So if I, for example, play Harry Potter and I ask, do you like ice cream? I make up the answer and say, no, I hate ice cream. Ну, если я играю, например, Гарри Поттера, и вопрос, любите ты мороженое, но я просто выдумываю ответ и говорю, не люблю. So you have a good opportunity to use your own imagination, but base it on one famous character that we give you. У вас есть прекрасная возможность использовать свое воображение, но на основе какого-то известного персонажа. Should I give them the characters? Oh, I thought you wanted to whisper in the ears. Yes, I can do that. I can do that.
Maybe we could often come up one to another so that I could whisper to them. It's just a name, so it's... Okay. So it would probably... And if you don't recognize this famous character, then you just say no, and I give you another one. Okay? But I think that you will recognize it. So spread out a little bit. No, there is a big square here, if someone wants to step in. This is serious. Ourselves to essence whispering. Let's talk among ourselves while we're whispering. So what's that explained? No, we just talk about what so far. We're just saying your name. Все-таки зажались, мажешь. Сейчас пока все дойдут, расслабьтесь, пообщайтесь, Как опоздавшему, а можно задать вопрос? Сегодня сейчас тут все раздают персонажа, и нужно будет вести себя как этот персонаж. Не знаешь ответа, придумываешь, как это. Сейчас я буду вопрос задавать, я буду придумывать ответ. Хорошо. We are going to make a line where in one end of the line is I agree with this completely. Выстроились в линию, вот там будет я полностью согласен. And the other end is I do not agree. А здесь я вообще не согласен. Встаньте в какую-то линию, и будет проходить. So now, think from your character. First, I'm going to say, is my character loves ice cream. So if it loves ice cream in that way, or if it hates ice cream. Я люблю мороженое. Кто любит туда, кто не любит сюда. Привет. Hello. You hate ice cream? I love ice cream. You love ice cream? Yes. I believe you hate ice cream. Oh, what kind of ice cream? I don't know, I never tried one. But I'm a nice person, so I probably love that. Никогда не пробовала мороженое, но, наверное, мне понравилось. So what about you? Do you do in Russian? How come you? Why do you hate? Я не очень люблю мороженое, я люблю полезную пищу. I don't like ice cream, I like something useful. I can agree with that. Over here. You kind of like ice cream. Not really. Not really. How come? Not much ice cream in our castle. I understand. You should probably need more ice cream in your castle. Well, it would be nice. It would be nice. Yes. Okay. Next statement. My character loves their parents. Or my character hates their Мой parents. персонаж туда, мой персонаж любит родителей, мой персонаж ненавидит родителей. Своих. Yeah, the character's correct. Сюда любит. Сюда любит, туда вообще нет. I think very different here. Okay, hello. You kind of like your parents. I don't. You don't think so? No. Do you have a relationship with your parents? It's my duty. It's your duty. Не думаю, что люблю своих родителей, но это мой долг. I see. Someone here, you love your parents. Yes, of course. What do your parents do that makes you love them? They do me better.
Oh, they need a break. Nice. Very nice. Кто не услышал, да, мои родители делают завтрак, поэтому я их люблю. Okay, third one. My character is a good-hearted person. Or is a bad-hearted. Да, вы персонаж очень хороший человек или не очень хороший человек. Хороший, мистер, а вы нет. Кем я говорю? Who am I? Who are you? A serious man. A serious man. What is your name? Dark Vader. I see. You don't do good things? Ты не делаешь хороших поступков? It isn't impossible. Oh, it isn't. Different. Важно. It's not important. It is not. Very good. Here we have a mix. Hello, what's your name? Vladimir. Vladimir. Do you like to do good things? Of course. But I am as well merciless to the enemies of the revolution. So who do we have here? What's your name? Peter Parker, my name. Oh, Peter Parker. Do you like to do good? Yeah, I save everybody. You say everybody. Oh, that's very good. Very good. Okay, next one. My character is evil in the eye of the public. So evil in the eye of the public or good in the eye of the public? Вот туда все, так So not according to you, but according to the туда где public. все зло, а туда где публичное добро. Я evil and good. Yeah. На людях, вот на людях. Молодец или не очень? В глазах людей. Ты не мало, видимо, не очень. Depends on. Остаемся. Let's see who I have not said. Hello. Hello. What is your name? My name is Donald. Donald. Very nice. How do the public look at you? Oh, the public look at me differently. I think. There are a lot of people that like me, adore me. A lot of people that did not understand what makes our country great and what's good stuff. And your last name is? Trump. No, I see you. Let's see. Who do we have here? Hello. Hello. I'm Donald too. You're not Donald too. How? What does the public think of you? The public think that I'm sometimes bad, sometimes good, but I can be good and bad. I'm dark. Я всего лишь шутка. Now we'll gather in a circle. We can take your puff with you and sit on it. Возникли немножко там So first of all, what do you think that someone would get out of this exercise? Как вы думаете, что можно из этого взять упражнения? Lot of fun. Very good. Это теоретик. Yeah, very good. Spread imagination. Yeah. Значит, характеристики персонажа, воображение. Don't need to think for the character because it might be subjective. For example, that reader might think that he's good. Ну, то, что персонаж себе думает, да, это вообще субъективно. Ты вполне можешь думать, что он хороший. Very good. Basement police. I see, it's good. It's my target. Yeah. Завязки, да. Very good. Завязки. Perfect. So that is basically the ground concept of getting a feel of the LARP is actually can be really fun. Это вот основная концепция, которая показывает, что играть это весело. Especially using characters from movies or fairy tales or movies that the kids usually know about. Ага, берете персонажей из фильмов, или там фильмов, или еще там кто-нибудь, то, что дети знают.
So the first feeling that they get for trying to be someone else than themselves is something that's kind of funny, and that makes it easier to ease into another character that they make themselves. Представлять себя кем-то не собой, это, конечно, весело, и гораздо проще действовать из того персонажа, который ты знаешь. И можешь в себе вообразить, как ты можешь себя вести. Смысл в том, что это упражнение позволяет проще перейти к другому персонажу, которого Ну, с персонажа в персонаж, который ты себе воображаешь. Do we need to know? No, it's okay. Fine. You talk and we're like. So, and as you said, it's a way of figure out what someone else other than yourself can think and feel in different questions and statements, so that you can understand that there's a difference between yourself and the character you're playing. И здесь можно посмотреть, как вообще смысл в том, что нужно разделять себя и персонажа и думать из персонажа, понимая, что ты не персонаж. То есть на одни и те же вопросы ты твой персонаж можешь ответить по-разному. And also a very important part of this is that you give the students or the participants the power over their character. You give them a name and a feeling of, oh, I know Donald Trump, but then you decide if he likes ice cream or not. То есть вы даете возможность говорить этим персонажам, то есть, да, я вам Дональд Трамп, вы даете имя, но вы решаете, ребенок, который играет, решает, любит Дональд Трамп мороженое или нет. So we have so many students and kids that realize when they get Zlatan Ibrahimovic or Harry Potter and then just like, I can decide to be evil today. And I can say things that Harry Potter will not say, but I get to say it because today I'm Harry Potter. И благодаря этому они могут взять какой-нибудь Златана Ибрагимовича или получить Гарри Поттера и решить, что Гарри Поттер сегодня какашка. И я вот сегодня, обычного как бы нет, но сегодня я Гарри Поттер, и я могу это решать. So who had fun? Кому было весело? That's good. That's good. Okay. Let's go. Sometimes we say to the kids that if it's not fun, it's not learning. И иногда мы говорим детям, что если не весело, то, в общем-то, это не обучение даже. And I think that is an important goal to have when you're talking about education, that it has to be interesting at least. Because if it's not interesting, А когда мы говорим о образовании, оно должно быть интересно. Что если это неинтересно, это не запомнится, это не обучение. now we're going to do something else that is interesting. We're going to move. Сейчас мы будем двигаться. So if everyone stands up. We can use the pucks as obstacles. We can, yes. Yeah. So put them all over the floor. Это будет препятствие. We're not allowed to move them or walk on them. Нельзя их двигать. Да, все You can stand, go over them and around them. Можно через них переступать или ходить вокруг. Okay, so we're going to do a little exercise. Небольшое упражнение. And it will be like this. You are allowed to move anywhere you like in this room. Можете ходить по всей комнате. There are two rules. Два правила. You are not allowed to touch anyone else. Нельзя никого трогать. And you're not allowed to use your mouth. И нельзя говорить. Then I will give certain instructions. Thank you. Буду вам давать какие-то инструкции. And you will try to do your best to follow that instruction. И нужно будет как можно лучше им следовать. And this is, of course, a game where you have to break the master, Sophia. Break Okay. the master. Yeah. I am the pro. Mm. I'm an expert. Yeah. So if I, for example, give you the instruction that walk as you are really need to go to the toilet. Например, я вам говорю, то есть, да, представьте, что вам очень хочется в туалет, да, ходите вот так. You have to use all of your body to show that you really need to go to the toilet. Все свое тело, чтобы это показать. And if you do it more than Sophia, И если вы делаете это лучше, чем София, then you get 1 point. у вас очко. If Sophia does it more, she will get 1 point. А если она делает это лучше, то она получит очко. Вы decide. I decide. Okay, so start moving.
Начинайте двигаться. Just walking around. Walk like you are a king. Ходите так, как будто вы король. Okay, you can walk normal again. Можете снова ходить нормально. Sophia wins that one because she was really like a king. София Okay? was regal. Walk like you are a poor peasant. Ходите так, как будто вы крестьянин, бедный крестьянин. Okay, good. You can walk normal again. Снова нормально. You will win that one. That was a good one. Sophia, you have to keep this up. The honor of Sweden is on stake, okay? София, за тобой Швеция. Walk like you have won $1 million on the lotto. У вас есть $1 000 000. Okay, you can walk normal again. Okay, Russia takes that one. You want to Russia, okay. Walk like you are in love. Как будто вы влюблены. Let's see some love. Okay, you can walk normal again. Ходите снова нормально. Sophia will get that one. Yeah. А это София. It will be really lovely. Okay. Okay, so the last one. Последний. The last one. The final one. Последний, самый решающий. The one that will decide it all. Walk like Donald Trump. Как Дональд Трамп. Okay, great. Okay, Russia took that one. That's Donald Trump. Okay. Please be seated again in the circle. Let's create circles from. So, what do we learn from this exercise? Что мы из этого упражнения вынесли? Movement. Move like a character. You actually have an intrinsic feeling of how a character moves. Yeah. Consider different variations. Say Body language. Body language, yeah. It was exactly what I said. Sorry. Язык тела, и можно еще... можно видеть разные вариации одного и того же персонажа. Actually, конкуренция со Швецией. Actually, some feeling of achieving something in imaginary promotes a lot of fun, even if we know it actually means nothing. Чувство достижения чего-то, даже если оно ничего не значит, все равно приятно. Usually, when I do this with kids, the last thing I ask them to do is move like your teacher. Когда я даю это упражнение детям, я говорю, like your teacher? Their teacher. Your teacher. Делайте то, что делает, как делает ваш учитель. Because that is fun. They can make fun of their teacher. Потому что можно поржать над учителем. And of course, Sophia had no idea how the teacher walks. А София даже не знает, как это. So the kids go in. И, конечно же, дети побеждают. It's evil. And of course, as you say, body language. It's really important when you play a character to use all of your body, not just your mouth. Because if... И, конечно, когда вы играете персонажа, нужно использовать язык тела и играть вот всем собой персонажа, не только ртом. Because if
if I'm playing that I'm angry at Sophia and I said like, "Oh, Sophia, I'm so angry at you," then it's not so believable. Если я, например, говорю, что я злюсь на Софию, я просто вот так вот говорю, это как-то не верится так. But if I use all of my body to go like, "Oh, Sophia, you made me so angry," А вот это похоже уже на правду. then she will be really scared and. Конечно, будет страшно. Sorry. I'm used to it. Я привыкла. And that teaches the kids to use all of their body when they do their own. И это учит детей использовать все свое тело, когда они играют в любую игру. Now we're going to do another exercise. Yes, we are. Yeah. This is fun. И Okay, we stand up and we put the pucks away. Hold the pucks. Okay, so a circle. You're going to need both your hands. вам требуются руки. Some of you perhaps have done this before. The exercise is called the knot. Может быть, кто-то этим уже занимался, называется узел. What you do is you cross your arms, Скрещиваем руки. and in a few seconds we're going to close our eyes and walk slowly forward until we catch two hands. Закрываем глаза и ходим медленно тут, и когда кого встречаем, мы ловим того, кого встречаем. And then when I say go, we open our. When everyone has found hands, I will ask you. Все нашли кого-то, да, я спрошу об этом. And then we'll open our eyes and we will try to get loose by using communication. Ага, и затем, когда вы откроете глаза, мы попробуем освободиться, используя навыки коммуникации. Any questions? Вопросы? No? Awesome. Ready? Готовы? Arms out. Close your eyes and slowly go forward. Закрыли глаза и медленно ходим. What if I have two arms? I thought someone had Well, in that case, release it and take another one. Does anyone need a hand? Yes, two arms. Кому-то помощь нужна? No. Does everyone have hands? У всех руки. In that case, we open our eyes. Открываем глаза. And now you have to try and get loose. А теперь But one at a time, and then try to. It's gonna be. Yes, if you have to, yes. I'm going under here, apparently. And then you to spin her around. Is everyone loose? Okay, we made two circles. Do you want to do it again? Еще раз хотите? Yes. Yes. Okay. So back into the circle where you're standing. Обратно. Now you know the rules. So hands up. Знаете, что Close делать? your eyes and walk. Пошли, закрыли глаза, пошли. Does everyone? Someone's need a hand. Everyone has a hand. Все в руки. Wait. Okay. Kula is saving the last two hands. Putting them together somehow. Okay. Hands open, eyes open. Okay, let's try. Okay, very good. And we can release. Good job. Okay, so we can stand in a circle this time. Поставим руки. Just so we see each other. So what did we learn from doing this? Что мы из этого вынесли? Actually, it's fun. Yeah. Some plastic. Yeah. Yeah. I think it can be a good icebreaker because if we were not
known to each other, and after that you'll be Хороший способ. ready to do any silly things in LARP together. Хороший способ breaking personal space. Yeah, breaking personal space. Cooperation makes things interesting. Yeah. Teamwork. Teamwork. To minimize the barrier of the body. Yeah. And be careful with each other body. Not to push, not to pull. Yeah. Very good. Аккуратненько, вот да, аккуратнее вести друг друга. I dare say that you were very, very careful. А вы были прям очень молодцы, очень аккуратненько. Because that's one of the things that kids usually learn by doing this exercise, that this hurts. Oh, right, I have to be more careful. А, вот дети как раз учатся, что это может причинить боль. Начинает становиться более аккуратно. Most adults already have that. We understand that with the way we act or how hard we hold can hurt or not hurt someone else. А у взрослых это уже в голове прописано, как можно сильно кого-то нажимать. But I'm also surprised that you didn't actually need to communicate it. You looked at it and then you started moving. Очень удивительно, что вам не пришлось даже как-то что-то говорить. Вы посмотрели, что произошло, и начали двигаться. And I think that is a big difference between adults and kids. И в этом разница между взрослыми и детьми. Because kids needs to use this and actually talk to each other, how to actually get loose. Because they stand there, I don't know. А детям нужно поговорить о том, как освободиться. So communicating, teamwork, and of course fun is a good factor. And getting a feel of, okay, I'm really close to people that I do not know or that I perhaps know. Ага, общение, командная работа, веселье и ощущение того, что я близко к людям, кого я не очень хорошо знаю, а может знаю. And it makes you more comfortable for the LARP as well. И потом чувствую себя более комфортно во время игры. Because when you're a character, maybe you don't like to hug as a person, but your character perhaps likes hugs. Or you decide that you want hugs in the LARP. It's a good exercise as well to get a personal space feeling or not. То есть, например, как игрок, вы не любите обниматься, а ваш персонаж не любит, или вы решили, что персонаж любит, и в это надо как-то играть, и это, после этого упражнения становится полегче. Could I get it out? Oh, sorry, that was in Swedish. There are so many languages. I can say a few words in Russian. They do not help anyway when it comes to LARPs. Otkanos. Мы будем видеть. And barada. Otkanos, barada, and yoshik. It's the most important one. Grusha. I met a parrot yesterday named Grusha. So now I know that too. You're important. Okay, so we prepare the kids for the LARP, and it's very important. We also talk about what are we going to do in the LARP, what kind of characters do we have, and so on. And often they get a character. Мы подготовили детей, поговорили о том, какой у них будет персонаж, как готовить, и теперь characters, а потом выдают персонажа. But often the character has just maybe a name and a few words on them. Часто у персонажа есть только имя и, может быть, несколько слов о нем. The rest is up to them. А остальное это они решают. So they need some time to also think about the character and try them. Им нужно немного времени, чтобы подумать о своем персонаже и попробовать своего персонажа. And then we do the LARP, Затем мы играем, and then we have the debrief. а затем у нас дебрифинг. In EduLARP, one thing that is very important to me Есть одна вещь, которая для меня очень-очень важна. is that the learning is not happening during the LARP. Learning is not happening during the LARP. Yeah, I got it right. Обучение не происходит во время игры. Learning is happening afterwards. Обучение происходит после игры, во время дебрифинга. Because during the LARP, all your mind is there to experience everything. Потому что во время игры весь ваш мозг занят получением опыта. When you think about your experience, А уже когда вы думаете о своем опыте, the knowledge will come and internalize into you. вот тогда вы получите знание, которое придет вам прямо в голову. So that is why the debrief is important. Поэтому дебриф, для них как рефлексия, это важно. Reflection. Reflection. No, reflection, it's a big difference. Yeah, you use reflection in that means. Yeah, reflection has different meanings. Okay, and therefore,
I will give you one little tool you can use as a debrief or reflection. Okay. The reflection tool. We will use it for our experience here today. So please, again, be seated. Сейчас вы Or if you're not comfortable sitting, please stand, but we will be in a circle. Есть еще много людей, серии отправлять и так далее. А в игре мы только Но сейчас в игре больше нет. You need to come closer so we can be in a circle. Поближе все в круг. So how many of you have played this game? Кто-то играл? Everyone. So this game is called Dixit, as you Это Дикси? most of you know. And you can also use it as a tool for reflection. Можно использовать как инструмент для рефлексии. I actually stole this from the Church of Sweden. Church. Я это украл у церкви. The Church of We don't talk about that. The Church of Sweden used LARP as an educational tool a lot. Шведская церковь использует LARP как образовательный инструмент. We also use Dixit. Есть также Дикси. For example, when you are supposed to talk about what happens after death. Например, когда вы разговариваете о том, что происходит после смерти. Put out the card, and then you tell everyone to say like, take a card that will you symbolize what happens after you die. Раскладывайте карты и просите кого-то выбрать карту, которая для вас символизирует, что происходит после того, как вы все выбираете. And then each one can say, took this card because I think that you will end up in a bubble somewhere in another universe or something. Можно взять карту и сказать, вот я выбрал эту карту, потому что все это заканчивается вот в таком вот пузыре где-нибудь там в вселенной. The card becomes an alibi to talk about stuff that is hard to talk about. И карта становится таким инструментом, алиби, да? Предлогом. Да. Предлогом. Предлогом возможности говорить о том, о чем сложно говорить. Okay, so what we are going to do now is you now have the opportunity to look at the card and pick one card that symbolizes your experience today Который символизирует ваш опыт сегодня. at this workshop. Вот на этом workshop. Very difficult. Yes.
You show the card and say a few words about Вдруг заходим, показываем карту и говорим, and remember that what you see in the card is what is important. You are always right about what you see in the card. Помните, что то, что вы видите на картинке, да, это важно, и вы всегда правы. So if you think that this is pancakes, then it is pancakes. Если вы думаете, что это блины, то это блины. And you choose if you want to do it in English or in Russian. Yeah. В общем, кто хочет делать на английском, кто хочет на русском. Who wants to start? Кто же хочет начать? So here I have planets. This is the abacus, I think it's called. These are like piece of knowledge that you put on the strings of your mind, and you get to reorganize them and use it as like a measuring thing to think about other things. As a model, you get to push them around in your mind. Any direction you want, you decide. Okay, I will continue. This is my card. Here a person a man found a lot of treasure in the grass or in the forest. And I feel like today we found a lot of unexpected things. For me, for example, that the Swedish church uses these cities. A new discovery. It can be possible. But in general, that there is a huge different world from which we can steal small treasures. Скажи, нужен перевод, когда мы говорим? Ну, лучше переводить, Кому что там нужен? Это картинка показывает человека, который нашел много-много... Давай я расскажу. Что этот человек заглянул в какой-то лес, нашел на листочке много сокровищ. Мне кажется, что сегодня мы точно что-то новое узнали. Вот для меня большое открытие, что шведская церковь может проводить занятия с помощью диксита, и что так вообще бывает. И, вообще, надеюсь, что из-за того, что есть огромный мир, в котором все по-разному, каждый сегодня что-нибудь найдет такое. Да, конечно. Это такие кусочки знаний, которые я могу использовать для того, чтобы воды в голове, для того, чтобы осваивать через них такие вещи. Это очень ценно. Now it's my turn. Here is my card. It depicts a person that unlocked its mind, its head, and some nice shiny things are going outside and back inside. Well, for me, it represents that it's really very useful to come back to basics, to things you already know. Take them out of your head, look at them again, and maybe get some new insights or remember things that you think you remember but actually forgot. It makes it hard, but у меня на картинке человек, который ключами открыл свою голову, и для меня это, пожалуй, символ того, что иногда полезно брать вещи, про которые мы привыкли думать, что мы их знаем, доставать их из своего сознания, смотреть на них, брать и класть обратно, потому что часто полезно возвращаться к основам, потому что если мы этого не делаем, мы думаем, что мы на самом деле это знаем, с этим успешно оперируем, а мы можем ошибаться, мы можем, делая так, мы что-то вспоминаем или даже понимаем что-то новое, что до этого не понимали. Я буду говорить на русском. У меня на картинке человек, который смешивает некое новое зелье по какому-то рецепту, который у него есть. I have a person here who is making a potion on some recipe that he has. И у него здесь новый интересный рецепт, по которому, используя ингредиенты, он может смешать что-то
важное и новое для себя, и у него здесь отверстие вместо сердца, что-то важное для своего сердца. And he's got a new recipe using which he can use different ingredients and make something important for him. He's got a hole there, place of heart, and he can make something important for his heart. У меня лабиринт со всякими существами. Он символизирует для меня очень просто мои интеллектуальные усилия по постоянному анализу происходящего и как это использовать и из чего это состоит. That's the labyrinth. I can do it myself. It's a labyrinth. It's my intellectual, a symbol of my intellectual strive to intellectual efforts to analyze what is happening and how we use it in future. My card is about doll. It is a puppet doll, and for me it's about control of your movements, control of your body. That your character is not only about how you think about it, it's also about how you sense it, how you move, and how you interact through your body with other characters and with other people. Это марионетка, и это про управление своим телом. Перевод и работа. Языком на английском это ребенок и игрушка, они смотрят в разные стороны. Это не то чтобы прям новость, но мне не очень нравится играть, зато мне нравится делать игры. That's a toy and a kid when you walk in different sides. That's not something new to the others. I don't like playing games, but I like playing them. Well, I have a girl and a small paper, I think, paper ship, whatever, I don't know. And she's just looking at it, and it's about creativity, some kind of cultural exchange probably, and some, I don't know, some, like income, outcome, something that, you create and you share, so that's it. По-русски? Девочка кораблик бумажный, девочка смотрит на кораблик, запускает его и думает о том, что вот она креативность, обмен культурой. Actually, I think this clock or something. I just like this picture. Also it shows the reflection. It's for Russian for breathe. It's close, so sort of a mirror where you see things on yourself. But I like here most that it's like be like kids, returning to basics, yes, and recipe things. That really makes it great because sometimes we think that our games are too complicated, and people say no, I don't want it too complicated. And I wish we remember that it's really very easy. Мне просто понравилась эта картинка, часы клевые, а все это про то, что будьте как дети, потому что мне не нравится, что проекты часто говорят, что это так сложно, а то, что это очень просто. Ну, самое простое, это есть самое сложное. So there is a kid and a dragon, and they are laughing, and that's just the thing. No deep thoughts. Здесь ребенок и дракон, и они играют в LARP. И как все, никаких глубоких мыслей. I'm not a dragon anymore. Well, I took this gun, not about street, or Martian shit, but because of a cracked egg. One doesn't simple fry some eggs if you wouldn't break them. And here we're trying to break eggs. Okay. В общем, это колесо, которое мы сегодня учились развивать, чтобы потом из него сделать клёвый. Посмотрим.
наверное, правильно может быть, но на белой лошади собирается переехать пропасть, используя в качестве моста радугу. Вот, за пропастью все хорошо и красивенько, а тут у него жизнь счастливая. Ну, ролевые игры — это классная штука, которая с помощью только воображения и некоторого нашего внутреннего ресурса и такой, не знаю, радуги взаимодействия с нашими друзьями, товарищами и прочим помогает нам достигать интересных штук внутри себя, менять себя, открывать для себя что-то новое и обучаться. So, in this picture, there is a person on the white horse who is going to cross the deep trench, yes, from the some desert place to a green forest area. So, and LARP is the tool of our imagination, tool of our internal world that help us to grow beyond ourselves, to reach further, and to be, well, more than we would be without it. У меня персонаж, такая искусственная конструкция, которая может идти как король, с одной стороны, а с другой стороны он видит обратную сторону цветов. Собственно, про то, что мы сегодня делали, и короче, права. So, there is a character, which is walking like me, and he is and he looks at the landscape of the flowers, which most people don't do flowers. So it's about on one side what we do today, and the other side about flowers. I have these two ants fighting over some coins. Здесь два муравья, которые дерутся на монетах. And for me it symbolizes the battle between Russia and Sweden. Битва между Россией и Швецией. That we Swedes lost. Да, и первая Швеция проиграла. But it also symbolizes the battle to trying to give you as much as possible. И стараюсь дать вам как можно больше. Of what we have experienced during 10 years doing this. Всего нашего опыта, который мы накопили за 10 лет. In just 1.5 hours. Всего лишь за полтора часа. So I have a picture of a table full of food. А у меня здесь картинка с кучей еды. For me, this represents that all of us have different dishes, different ingredients for this meal. Это означает, что все мы разные блюда с разными ингредиентами. And even though we're very different in texture and taste and knowledge and background, together we make a delicious dinner. И несмотря на то, что они все такие разные, по аналитическим свойствам, по всему остальному, но все вместе это отличный ужин. You're a cannibal! Don't eat the Russians! So just that it's lovely to work as a team and a group together, that we all have these different backgrounds and still have so much fun together. Здорово, что у нас есть разный опыт, но мы играем вместе, работаем вместе как команда. My turn. So I've got a drop with something in it, and we have a lot of other drops around. And for me, this picture shows that in the teeniest, weeniest drop, we can have some sense. Для меня вот здесь вот эта капля, в ней что-то есть, вокруг много таких же капель, и это означает, что даже в самой маленькой капельке есть какой-то смысл. Okay, it's symbols, and old woman and young girl, and flow links there, and story about return to itself. Because I learned a workshop about 5 years ago in LARP summer school, and go long way, but I forgot
much small details, and the story make me. Okay. Значит, это песочные часы, где пожилая женщина и юная девушка связаны друг с другом. И полезно возвращаться к началу, потому что я начинал начать воркшопы 5 лет назад на летней школе разработчиков игр, которые тоже делали шведы. И много за это время изучил про воркшопы, но, оказывается, подзабыл какое-то количество мелких, но полезных деталей. И поэтому эта история вернула меня на 5 лет назад, сделала моложе. Я сугубо на русском. Это мальчик, который забрался на лестницу, дотянулся до облаков, чтобы с помощью инструментов придать ему ту форму, которую он хочет. That's a young boy leaving the ladder to get to the clouds, and with the different instruments, make the shape of them what he wants. И для меня это вот еще одно ступень и новые инструменты, которые теперь можно использовать, чтобы делать игры, которые я хочу. For me, it's another level and new instruments to make the game I want to make. Тоже на русском. Здесь героиня ныряет в сказку. The heroine is diving into a fairy tale. И сегодняшняя история, сегодняшнее занятие показывает, что это в общем просто. And today's class shows that it's quite easy. That's it. Can I start by saying спасибо большое for sharing and telling us what you felt and interpreted from this? Спасибо большое, что вы поделились. When we finish off with the kids, we tell them that you now know how to do LARP. Когда мы заканчиваем мимо, мы говорим, теперь вы знаете, как делать игры. You know the 4 ingredients that's needed? Знаете 4 составляющие, которые для этого нужны? The world, scenario, characters, and Мир, сценарий, персонажи, правильно. go out and do your own. В общем, идите и делайте игры. You don't need grown-ups to come and do the LARP for you. You can do it by yourself. Вам не нужны взрослые, которые делают для вас игры. Делайте сами. And as many of you have pointed out, I think that it's important to sometimes, we should do this complicated, deep immersive LARP. We should do that. We should also go back and think, why are we? Это, конечно, полезно делать иногда очень серьезные, глубокие погружения, да, и иммерсивные игры, но чаще нужно еще иногда возвращаться в себя и думать, а зачем же мы играем? We also remember fun and interesting things. Да, вспомнить, что это, в общем-то, интересно, это весело. Okay, so does any of you have any question about anything? Is there some good LARPs which children were developed after your works? Yes, yes, there have been. When we come out to schools, the kids think that LARP has to be used for learning. Дети приходят в школу, думают, что игры используются для того, чтобы учиться. So many kids say that, okay, this part in school is very boring, so I make a LARP about it. И они такие думают, тут как-то в школе вот эта часть заданий скучная, я про нее сделаю игру. Then I tell the teacher, and then I have to do it with the class. И я скажу как учителю и буду делать это вместе с классом. So that happens sometimes. И иногда это происходит. But mostly when we do LARP for free time, not in school, Чаще всего мы делаем игры для свободного времяпровождения. many kids have a wall and many big of their own LARPs. И дети делают свои большие игры. Big LARP for children or for grown-ups, so from their own age. Different things. The children is about 10 years old or how much? Depends. It's from youngest to 6th. And as usually we LARP
with kids from 6 years old up to 50. Обычно мы играем с 6 до 15 лет. Sometimes it's grown up and sometimes it's young. Иногда бывает помладше и постарше. During our LARP writing school, we had a few weeks ago, we had from the age of 15 to 25. Ага, мы несколько недель назад делали школу, и там у нас были старше 15 лет. 15, а 25. That was a school to learn how to do. Это было там учили, как делать игры. So we try to focus on the 15, 16, 17, like the teenagers, who then will have started LARPing maybe early and now feel that they're more mature to make their own. What's the main difference between your LARPs and their LARPs? The kids' LARPs? Yeah. Разница между вашими играми и детскими. They are more creative. Они более креативные. We always have the aspect of education or learning. А мы все время про то, как бы научить. And in every of our LARP, we have some part of educational and some part that is learning some value. И у нас есть образовательная часть и часть, которая позволяет выучить какую-то ценность. Democracy, equal rights. Равные права. So, but the kids, they do the LARP for what they feel interesting and are creating in another way. А дети делают игры про то, что им интересно, и не креативят по-другому, но это тоже здорово. They don't try to change the world as actively as we do. But they still do. Так активно изменить мир, как мы. Okay. Great. So thank you, and please remember that with your creativity, you can make the better world that lives in your heart. С вашей креативностью вы можете улучшить мир, тот, который у вас в сердце. Thank you for today. Thank you. Was it perfect? Два слова, поскольку это бесплатный мероприятие, возможно, благодаря вам даст. То, пожалуйста, не пренебрегайте тем, чтобы выходя заполнить анкету, это займет у вас 3 секунды, она позволит... А можно я пренебрегу? Нет. 3 секунды? Нет. Есть? Все быстро заполним. А я сейчас want to do feedback. This is the difference when you do workshop with kids. They never do that. They do this. When you do grown up, please have one more. Я уже знаю, что... Если есть возможность, сканируйте. It's a magic from a hard drive, a computer hard drive. Oh, it's magic. Magic mushroom. No, but if you kill a hard drive, you can get it. And they're really their school anti-stress for students. But it looks a bit dark. No, you should support it. You can play with the mushroom and I just do the cards. У меня есть короткий концерт, только конспект той части, на которой я был. Я пропустил первый блок, если правильно. Надо серию посмотреть, для этого эпизода. Я уже давно на зарежке. Здесь все посыпается. I love the story.
Нет. There was some but when you Именно там я и Да, вот там нет, то это сложно. Народ не участвует в творчестве никогда. Мастерской группы именно начали числение, ну ты чё? Ну да, Знаете, если вы участник проекта, вы можете писать игровые игры, которые делаете? Я... Интерактивный проект. Даже не так все просто. Я снял со всю ответственность, потому что я сказал, что да, я получила за это. Но зато у меня он будет. Да? Нет, ввести, может быть, It's called the Certified Store. Yeah, so Certified Store, everyone has it.